Okay, so today we are going to study how the voltage is building upon a self-excited generator. Okay, so we are just drawing the open circuit characteristics of a DC shunt generator. You know the characteristics of shunt generator will be like this, and then which starts from a higher value than 0 because of residual magnetism, and the curve will be like this. Okay, so we represent the slope of line OP, which is equal to the resistance of this shunt field winding. And if in shunt generator, when the armature is rotated, a small EMF in the order of 1 to 5% of the rated voltage is generated due to residual magnetism. So some of the magnetic property will retain on the magnetic poles. Due to that, there will be a flux, that is residual flux. And when armature rotates, which cuts the residual flux and produces an EMF, which is only a small percentage of rated voltage, that is residual voltage. So that the value, this OA represents residual voltage. This is due to residual magnetism on the pole. And the EMF generated due to residual magnetism, that is this OA, causes a field current OB. Okay, to flow through it. So due to this residual flux on that, there will be a field current OB or EMF produce ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ that is OA. Now first residual IF current IF 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ there will be a EMF on generator, that is EG is due to residual voltage is OA. Due to this OA, there will be a current produced in field winding is OB. So this OB will produce another increased flux and which induces an increased EMF, that is OC. And this OC again increases the field current to OD and which increases flux and produces an increased induced EMF on armature and which again flows more current on field winding, that is the increase in field current again produce more induced EMF. So this will continues. The increased EMF causes large field current and which creates more flux and hence larger EMF. This will continue until steady conditions are established. So this will be here ഒരു discrete ആയിട്ടാണ് ഇത് represent ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ, but actually it is simultaneously occurring and the EMF will build up to a maximum value. Okay, steady until it will increase up to a steady conditions are established. Then, so the generated EMF in the armature has to supply 2 points, that is, one, it has to supply ohmic drop in the field winding, that is the field winding resistance IR drop have to be IFRSH. IFRSH has to supply by using this generated EMF on this, and it has to overcome the opposing self-induced EMF in the field coil. There will be an EMF induced on this coil which is L into DIF by dt. So this produced EG has to supply these two values, IFRF and L into DIF by dt. So if the generated EMF EG, this EG is greater than the ohmic drop IFRSH, then the energy will be stored in the field poles. So for example, corresponding to the field current OA, the generated EMF is AC. So just this is the field current, for example OA edukka. So for that the generated EMF is AC. Out of this AB, this part AB, so the generated EMF is AC, and out of this AB supplies a ohmic drop in the field winding. So that is this gives ohmic drop, IR drop is supplied by this part, and another part which is used to supply this back opposing EMF E, which overcomes the self-induced EMF in the field winding. Okay, then now consider the field
current OD. Now we are increased the field current up to OD. Okay, so up to this, the entire generated EMF is used to, at this point, the total induced EMF is OE. So the entire induced EMF is used to overcome the ohmic drop in the field winding, and nothing is left to overcome the self-induced EMF. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ohmic drop സപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, എക്സ്ട്രാ പാർട്ട് ഒരു ഒപ്പോസിങ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMFനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ക്യാൻ ബി സേവ്ഡ് ആസ് എ എക്സ്ട്രാ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് പോളിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ ബിൽഡ് അപ്പ് അഗെയിൻ മോർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. But at this point OD, at this field current OD, what happens? Total entire EMF produced EG is used to overcome this ohmic drop. There is no extra EMF to save or to overcome L into dIF by dt. So as the generated EMF EG is not greater than ohmic drop IFRF, the energy will not be stored in the field poles. So therefore field current and hence generated EMF will not increase above this point. So with a given shunt field resistance, there is a given shunt field resistance, this line represents by or the line OP the maximum voltage to which the machine will build up as OE. This line intersect at a point P, and this voltage represents the maximum voltage to which the machine will build up. Okay, ഈ നമ്മുടെ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിന് വിത്ത് ഒറിജിൻ സ്ലോപ്പ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ നമ്മുടെ OCC ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ് ഈ P എന്ന് പറയുന്നത്. At this particular point voltage OE എന്ന് പറയുന്നത് this is the maximum voltage that can be built up by the generator by itself. Okay, so നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ R എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ Rന്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ് OCC കർവിന്റെ കൂടെ വരയ്ക്കാം ഫ്രം ഒറിജിൻ. സോ OCC കർവിൽ അത് എവിടെയാണോ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അതാണ് ആ ജനറേറ്ററിന് മാക്സിമം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ്. Okay, so now we are going to consider, we are increasing this resistance value. Okay, or increasing or decreasing. So shunt generator build up a voltage up to a point where the field resistance line intersect OCC. Okay, first നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ curve ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, operating curve ആയിട്ട്. So if we now we are going to, if the field resistance is decreased, okay, now we are going to decrease our field resistance. So first R1 എടുക്കാണ്, and R1 is greater. Now we are going to reduce it to R2. So R2 നുള്ള curve ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് OQ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. So then the slope of the resistance line decreases. This line OQ, this line represents the second curve, line OQ. When the resistance is decreased from R1 to R2, resistance is decreased from R1 to R2, then the slope also decreases, but the voltage, it will build up a voltage somewhat higher voltage. That is, നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു curve OP വരച്ചപ്പോൾ the maximum voltage build up is E. Now when we draw, when field resistance decrease ചെയ്ത് നമ്മളൊരു slope curve വരച്ചപ്പോൾ it will build up a voltage which is much higher than initial value. OQ will produce a maximum voltage that is higher than the initial value. Now we are going to consider another resistance R3 which is greater than R1. First നമ്മൾ decrease ചെയ്ത് നോക്കി, ഇനി നമ്മൾ increase ചെയ്ത് നോക്കണം. Okay, so we are increasing our resistance. Okay, first we decreased the resistance, now we are increasing the resistance. If the field resistance is increased, okay, if the field resistance is increased, then the slope of the resistance also increases. Okay, slope of also increases. So here I will represent this green line, this OR line. Okay, so this if it is increased, then the slope of the resistance also increases. OR, this OR line, and it will build up somewhat lower voltage. Here you can see the voltage developed is somewhat lower than this value of E.
So when the resistance increases, voltage developed, maximum voltage developed by that machine can be lowered, and if the resistance decreases, higher the maximum voltage built up by that generator can be increased. And if the resistance is increased so much, now we are going to increase again this value. What happened? നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ increase ചെയ്തിട്ടൊരു value വരച്ചു, slope curve വരച്ചു. The resistance line does not, but now the resistance ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, it will not cut the OCC line, the line OS. So then the machine will fail to excite. There will be no buildup of voltage. So there will be no buildup of voltage. Okay. Next. Now we are going to draw a tangent on our OCC curve. Okay. If the resistance line of the shunt field winding lies just along the slope, then with that value of field resistance, so just draw from origin a tangent to our, just touch ചെയ്തിട്ട് OCC curve touch ചെയ്തിട്ടൊരു resistance line വരയ്ക്കാം. Okay, corresponding to that RCC, there will be a value of corresponding delta I and delta V will be there, and you can find out delta V by R will give you RC. Delta V by I will give you what? RC. This field resistance value, ഈ ഒരു slope represent ചെയ്യുന്ന field resistance, the slope line will represent a field resistance value, then that is represented by RC. At that point the machine will just excite. If we increase the resistance above that, that machine will not excite. Up to here also machine will not excite, but when we draw a line which touches the OCC characteristics at particular value of field resistance, that machine will just excite. So the value of shunt field winding resistance represented by the tangent to OCC is known as critical resistance. So this value of resistance of this line is RC, which is critical resistance for a given speed. അതായത് ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്ററിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അതായത് OCC കർവിനെ ടച്ച് ചെയ്തൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ലൈനിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിലോ ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മെഷീൻ ഷുഡ് ബിൽഡപ്പ് വോൾട്ടേജ്, എന്തായാലും നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഏറ്റവും മിനിമം നമുക്ക് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കണം ഒരു ജനറേറ്ററിന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന ആ വാല്യൂ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് RC, ഫസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് OCC, then draw the tangent to initial portion. സോ നമുക്കൊരു ജനറേറ്ററിന്റെ critical resistance കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ OCC curve വരയ്ക്കാം. Then from the origin draw a tangent to that line, then it touches the OCC, then find out the value corresponding to that line, that is RC, critical resistance. Okay, and critical resistance for the speed for which machine is that machine is rotated, and to plot that OCC curve. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിലായിരിക്കും ആ മെഷീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് OCC കർവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ്? സോ ഒരു മെഷീൻ ജസ്റ്റ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് RC, ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറേറ്റർ. ഇനി എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് നോക്കാം. ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ഓഫ് എ DC generator. So the generated voltage EG is proportional to magnetic flux and speed of rotation. So you know that EG proportional to, we know the equation EG proportional to phi into n, 5ZNP by 60 ALN. In that only the variable values are phi and n. So shunt generators are operated above and of the magnetization curve with the field resistance RS. So ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ നമ്മളൊരു OCC curve 1 വരച്ചു. ഓക്കെ, this is our OCC characteristics for a particular speed n,
N1. Okay, N1. And if the speed of rotation now this and we draw a for a particular generator with the RSH value, we draw the OCC curve and we draw the RSH line, shunt field resistance line, that is OP. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ curve. ഇനി if the speed of the rotation is very low, now we are reducing that into a very low value, that is curve, which represented by this curve 3. Then for this speed the field resistance RSH is higher. ഈ ഒരു curve നോക്കിയേ, ഈ ഒരു curve we know that this OCC curve will not touch by this that shunt field resistance curve. So RSH is higher than the critical resistance for this particular speed. Okay, and the generator will fail to build up if the resistance line will not touch this curve 3. That means that generator cannot build up voltage by itself. So now the voltage building up process will start only when the speed of generator is increased. So we have to increase the speed to a particular value. Okay, so when we increase the resistance of the shunt field becomes critical resistance. So we increase that resistance to become a critical resistance, that will give by curve 2. അതായത് ഈ ഒരു characteristic curve speed increase ചെയ്താൽ that it touches that shunt field resistance എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു curve produce ചെയ്യുന്ന speed എത്തിയാൽ മാത്രമേ that generator can build up voltage by itself. Okay, so we have to increase the value of speed up to that meet the resistance of the shunt field circuit becomes critical resistance. So this particular speed at which the machine just starts to excite or build up voltage is known as critical. This speed of machine is known as critical speed. Okay, so നമ്മൾ ഒരു particular generator തന്നാൽ ആ generatorന്റെ okay ആ generatorനെ ഒരു particular speedil at a rated speedil rotate ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു curve നമ്മൾ വരച്ചു, OCC curve വരച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ആ speed reduce ചെയ്ത് ഒരു particular value to reduce ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ generator അതിന്റെ shunt field resistance curve ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, സോ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യില്ല. ഇനി നമ്മൾ ആ shunt field resistance curve ടാൻജന്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ വോൾട്ടേജ് അല്ല സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. അതായത് ജനറേറ്ററിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ സ്പീഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ആ സ്പീഡിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. When the shunt field resistance becomes equal to critical resistance at a particular speed of machine, that particular speed is critical speed. Okay, so critical speed of a shunt generator is that speed for which given shunt field resistance represents critical resistance. So ഒരു particular generatorന്റെ resistance ഒരു critical resistance ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന corresponding speedനെയാണ് critical speed എന്ന് പറയുന്നത്. Hence a shunt generator will build up only when it is rotated above its critical speed and c. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ജനറേറ്ററിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിന് എബോവ് സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബിൽഡപ്പ് ഇറ്റ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ഓഫ് എൻ സി. എൻ സിയിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യില്ല. സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, now so there are some conditions for build-up of a voltage of a shunt generator. That is there are four essential conditions that must be fulfilled by the build-up of voltage in a self-excited generator. The first one is there must be residual magnetism in the pole. So ഒരു
generator poles, there should be some residual magnetism present in that. If there is residual magnetism is zero, that means it cannot build up that voltage. Initially, ഒരു magnetic property retain ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ that generator can build up by itself. So, and the second condition is, for a given direction of rotation, the shunt field winding must be correctly connected to armature. That means the field produced in this armature, direction of field and direction of armature flux, രണ്ടും ഒരേ direction ആയിരിക്കണം. Then only it can add each other. Otherwise it will subtract each other. രണ്ടും opposite direction ആണെങ്കിൽ അത് subtract ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യുക. So the direction of current flowing through the field winding must be such that it will increase already existing residual flux. Okay, so already ഒരു residual flux ഉണ്ടായിരിക്കും on the field winding. So ഈ residual flux തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കാരണം ഇതിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം. ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനും ആർമേച്ചറിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആർമേച്ചർ കറണ്ട് വേറൊരു ഡയറക്ഷനും ആയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. സോ ദ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഇനീഷ്യലി present on that winding should be in the same direction of armature current ആയിരിക്കണം. Then only it can be increased. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴല്ലേ ഇത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരിക. സോ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫീൽഡിലുള്ള കറണ്ടും ആർമേച്ചറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഇനി അങ്ങനെ അല്ല വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൽ അഥവാ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകും. അതായത് ഡയറക്ഷൻ തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഒന്ന് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കറണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ is the total resistance of field circuit must be less than critical resistance RC. So the total resistance of field circuit should be less than critical resistance ആയിരിക്കണം. Then it can be built up. And also the speed of rotation should be more than critical speed ആയിരിക്കണം. റെസിസ്റ്റൻസ് RC-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം, സ്പീഡ് NC-യേക്കാളും കൂടുതലുമായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ that generator will easily build up the voltage on that machine. Okay. Then I'll explain it with a problem. Characteristics, critical speed and critical resistance ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു ജനറേറ്ററിന്റെ OCC characteristics കണ്ടുപിടിച്ചു. By conducting an practical experiment we get the generated EMF corresponding to that field current. Okay, so the open circuit characteristics of a shunt generator with the field winding resistance is given, that is 100 ohm and is driven by 1000 RPM is as follows. So there is given a value, so we can plot a characteristics by using these values, and you have to find out open circuit voltage and exciting current first, then critical resistance and shunt field winding resistance to induce a 115 volt on open circuit. So first you have to plot OCC by using these values. By taking field current on x-axis and generated EMF on x-axis, you may plot this characteristics curve. Okay, now you have plotted this characteristics curve like this. This is your characteristics curve, OCC curve, by using that values corresponding IF-ഉം EG-യും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കർവ് വരയ്ക്കാം. Then first നിങ്ങളോട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, you have to find out open circuit voltage and exciting current. Okay, so you have given the you have given your resistance as 100 ohm. So you know your resistance is RSH is 100 ohm. So draw a line OA with the slope 100 ohm. So you draw this line, RSH line OA. So this OA line, your shunt field resistance line, cuts our OCC at a point P. At P, open circuit voltage corresponding to this point is 100 volt and the current corresponding to this point is
1 ampere. Field current corresponding to this point is 1 ampere. So that is your open circuit voltage is 100 volt and field exciting current is 1 ampere. So you got that from the OCC curve. Now another thing you have to find out is critical resistance. So for find out critical resistance, what you have to do? You have to draw a tangent to this curve. So you draw a tangent. Tangent നമ്മൾ വരയ്ക്കുക from the origin by touching from OCC by touching here to the OCC curve. Okay, it's not correct. Just ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം, ഒരു ടച്ച് ചെയ്തൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. So it will cut the line. It will not cut the OCC from this point origin. You should draw a tangent through this line. Okay, so critical resistance value എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Just slope of this curve. Okay, you find out the slope of this line, you will get that which is 115 by 0.8. You can see here it is when it cuts here, it is the voltage 115 and the corresponding current is 0.8. So critical resistance is 115 by 0.8, that is 143.75 ohm. That is your critical resistance. Okay, then പിന്നെന്താ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? You have to find out shunt field winding resistance to induce 115 volt on open circuit. So open circuit 115 volt produce ചെയ്യുന്ന shunt field winding resistance ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ OCC curve 115 volt മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടാന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ OCC curve എടുക്കാം. So here you have drawn the OCC. This OCC curve touches here and the corresponding value. We have find out this shunt field value of almost 115 and 0.8. So you got that RC as 143.75 ohm. Then now we are going to draw a line that which almost 115 volt produce ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലോപ്പ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം. അതായത് from the origin you draw a line OB which represents shunt field resistance for open circuit voltage of 115 volt. അതായത് ഒരു 115 volt corresponding ആയിട്ട് OCC curve വരുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. That is this resistance line. So from this resistance line, okay, what will be the slope of this line OB? Slope of OB എന്തായിരിക്കും? Voltage is 115 volt divided by the current corresponding to, that is you have this 115 volt and corresponding current is 1.4 ampere. So which is equal to 82.14 ohm എന്ന് കിട്ടും. So this is your resistance corresponding to 115 volt. Okay, so this is, thank you. These are critical resistance and critical speed and how to build up a voltage. And if you ask a question, what are the conditions to build up a voltage, you write that 4 conditions. Okay, there must be a residual magnetism and field currentum armature currentum same direction ലായിരിക്കണം. Also resistance എപ്പോഴും critical resistanceലും കുറവായിരിക്കണം. Speed എപ്പോഴും critical speedലും കൂടുതലായിരിക്കണം. ഈ points ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. Okay, thank you.